While researching for other colleges, I got to know about this college and I applied for this college and I got it. And about the expectations, most of them are met, but some of them like more activities or interactions between other branches and all that is not yet possible. So other expectations are met. कॉलेज नवं आहे पण त्याच्यामुळं काही एक्सपेक्टेशन नाही आहे पण कॉलेजमध्ये हे चांगलं आहे की इसेल नावाची एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आहे. My name is Rika Parmane. The meaning of my name is Dewdrops, and because of my surname, my friends call me Parman because of the movie that was released recently. माझं नाव ओंकार शिवे. माझ्या नावाचा अर्थ आहे श्री गणेशजींना वंदन करतं. अरे कहना क्या चाहते हो? माझं नाव कुणाल कैलास बोलते. माझं नावाचा अर्थ होतो गॉड ऑफ द युनिवर्स आणि माझे मित्र मला पुण्या नावाने हाक मारतात. My name is Yogita Gaikwad. The meaning of that name is who concentrate on herself, but मी कधीच माझ्या कॉन्सन्ट्रेट नाही करत. ECEL is the entrepreneurship cell club of our college, and they help us to polish our business ideas, skills, and also provide help. It is a club where all the senior club members have new businesses to grow and to help them create ideas and explore other ideas. ज्यांना बिझनेस करायचा असेल त्यांनी हा क्लब जॉईन केला तर त्यांना डिफरंट टाईपचे लर्निंग मिळेल. इसेल हा असा क्लब आहे ज्याच्यातून आयडिया बिझनेसमॅन इग्नाईट होतात आणि त्यांना सपोर्ट केला जातो. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. Hi everyone. So ECEL is actually entrepreneurship skill. So in GCEOK, that is Government College of Engineering Kolhapur, the ECEL helps us to function the ECEL helps us to bring out the qualities that lie between us. It teaches us about business, entrepreneurship, the qualities related inside us, like LinkedIn, flyer making, and other much all. If I had to choose a business partner in any business, I would go for Tony Stark because he is filthy rich and a genius. And if it was someone from India, then I would go for Krish because he looks handsome and I can use him for advertisement as a fake ambassador. If I had to choose a business partner or as an employee, if I had a cleaning business, I would choose Ant-Man because he can go in many small places or he can enlarge himself and go clean other large places. मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ. ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए. मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ. My business idea is delivering fastly and I choose business partner is Spider-Man. माझ्या बिझनेस आयडियासाठी मी एखाद्या चांगल्या सेलिब्रिटीची ॲड करण्यासाठी निवड करेन आणि तो असेल शाहरुख खान. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. जर मला माझ्या बॉयफ्रेंडबरोबर बिझनेस स्टार्ट करायचा असेल तर मी त्याला सांगेन की वडापावचं वगैरे बिझनेस स्टार्ट कारण मला स्ट्रीट फूड फार आवडतं आणि आताच्या जनरेशनला पण फार आवडतं आणि त्याचं स्टार्टअप नेम आम्ही टाकलं रिटेल वडापाव. So, and we are college students, like degree life. The main thing we have like impressing girls. Especially like me being a boy, I have like impressing girls, many kinds of girls. Yeah, boy. So अगर हम ऐसा कुछ शुरू करें, if I had a girlfriend with me, तो मैं ऐसा कुछ शुरू करता like I would train other boys or my girlfriend would train other girls how to impress other boys, like flirting with them. उनकी कोई सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन के हिसाब से मैं उनको क्या बोलते फ्लर्टिंग लाइन्स दे सकता था. मैं उन्हें ट्रेन कर सकता कि हाउ टू इम्प्रेस, हाउ टू टेक ऑन अ डेट, बराबर हाउ टू ट्रीट देम वेल, ऐसा कुछ. Thanks. Love you. If I want to start business with my boyfriend, I will start business of tourism.
can travel together, and I will put it name as Travel with Love. यार ये कितनी औसम है यार. If I were to start a business with my girlfriend, I would start a business of organizing dates for people. As if you have to just pay us and we will select the location, do all the decoration, you just have to get your girlfriend. पैसे हमारे, मज़े आपके. अगर मुझे मेरे बंदी के साथ कोई बिजनेस या स्टार्टअप खोलना हो तो मैं शायद से एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म खोलना चाहूँगा, क्योंकि वो एकदम ऐसी इनोवेटिव, एक्टिव और हैप्पी सी है, तो उसके साथ एक इवेंट्स मैनेज करना बहुत बढ़िया रहेगा. जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो साल भी हो. आए दिखता हूँ बड़ा स्वीट स्वामी टाइप का, लेकिन वो बड़ा हरामी टाइप का. बहुत तेज हो रहा है बहुत. अपने को क्या है, बस पानी निकालना है. वाह वाह. अनिल अंबानी, निखिल कामत. क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे ही मरती है. पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है. पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 रातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो Here comes the money, 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 money. दुबई में डूब गए, दुबई में डूब गए. भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार. दुबई में डूब गए, दुबई. तुमसे ना हो पाएगा. दुबई में डूब गए, दुबई में डूब गए, दुबई में डूब गए, दुबई में डूब गए, दुबई में डूब गए. ताटातलं ताक वाटीत टाक, वाटीतलं ताक ताटात टाक, 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 ताटातलं ताक वाटीत टाक, वाटीतलं ताक ताटात टाक. ताटातला ताक वाटीत टाक, वाटीतला ताक ताटात टाक, ताटातला ताक वाटीत टाक, वाटीतला ताक ताटात टाक, ताटातला ताक वाटीत टाक, वाटीतला ताक ताटात वाक. ताटातलं ताक वाटीत टाक, वाटीतलं ताक ताटात टाक, ताटातलं ताक वाटीत टाक, वाटीतलं ताक ताटात टाक, ताटातलं ताक वाटीत टाक, वाटीतलं ताक ताटात टाक, ताटातलं ताक वाटीत टाक, वाटीतलं ताक ताटात टाक. ECEL Government College of Engineering Kolhapur had recently organized an event called Freshers Connect, where they called all the first year students of every branch to connect to each other, and they also taught us about LinkedIn and Canva. That helped us a lot for our development. ECEL Government College of Engineering Kolhapur held an event called Web Wizards, in which students developed website for the ECEL, and it was really helpful because we got to know about how other students are creative, and we also developed our skills for web development. आमच्यासाठी उपयोगी आहे, कारण का आमच्या वेगवेगळे कनेक्ट्स वाढले, तसेच आमच्या सिनियर्सबरोबर आम्ही फ्रेंड्स झालो. मला बिझनेसबद्दलचं नॉलेज वाढलं आणि मी त्याच्याबद्दल अजून वाचायला सुरुवात केली. ECEL Government College of Engineering is very beneficial because they help us to know many things like about business, startups, and they help us to connect with many known personalities. ECEL at Government College Kolhapur organizes many events like Idea Ignite and Illuminate. Illuminate was an event in which speakers from IIT Bombay had come to give knowledge us about business and regarding activities. Our ECEL at GCOE encourages first yearites as well as inter-college activities.
it has taken many inter-college events such as Flyer Fiesta, Idea Ignite, and Web Wizards.